morning travelers. ඔන්න අපි අද ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය හොයාගෙන යන ගමනේ අද ලස්සනම තැනකට ආවා. අද අපි ඉන්නේ රිවර්ස්ටන් වල. ඇත්තටම කිව්වොත් කූඩල් වුණා පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. නමුත් ගමන සුන්දරයි. අපි මේ ඇවිදගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. එහෙනම් උඩදී සෙට් වෙමු. Hello friends, ඔන්න අපි රිවර්ස්ටන් මුදුනේ තියෙන ටවර් එක ළඟ තමයි දැන් ඉන්නේ. view එක නම් හරිම ලස්සනයි. තව පොඩ්ඩක් උඩට ගිහලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා.
guys. ඔන්න අපි රිවර්ස්ටන් උඩටම ගියා. දැන් අපි ආයේ මේ පල්ලෙහාට එනකම් මං ඉන්නේ. ගමන සුන්දරයි. දැන් අපිට ආයේ මෙතනින් එහාට යන්න තියෙන පිටවල පතනට. එහෙනම් friends අපි පිටවල පතනදී සෙට් වෙමු. පිටවල පතනේ ඉන්නේ. පිටවල පතනේ මේ එන්ඩ් පොයින්ට් එක. මෙතන තමයි ලස්සනම තැන. සුන්දර පරිසරයක්, ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතනට. එහෙනම් ඉතින් රිවර්ස්ටන් vlog එක මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි සූදානම. වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම්, වීඩියෝ එක ලස්සනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.